Also being reminded that we are also live on YouTube. That is OmegAdventistmedia. For those who are lovers of YouTube, you have an opportunity. Tuwapongeze tafadhali, tuwapigie makofi. Asanteni sana. Thank you Matendo Choir. Now we are going to have Sindai dancers. Karibuni sana. Tuwapigie makofi wanapokuja tafadhali. Hawa ni wazazi wetu, wamejitolea kuja kuweza kutupa burudani na tumbuizo. Asanteni sana. Arifiwa wametoka mbali sana juu ya mlima na wameweza kufika. Tunawashukuru sana. Wapongeze tafadhali. Piga makofi mazuri sana. Hapo sasa. Naona wageni wetu wamesimama kwenda kuwapongeza kwa kazi nzuri. Dance nzuri sana. Appreciate them kindly. Thank you. Sindai dancers kutoka kwa mlima. Wow. Vizuri sana. MCA Tongole, tunakukaribisha sana katika chuo hiki na katika shughuli hii muhimu sana. Tunatambua uwepo wako. Yes.
Asante sana, pole kwa hilo tatizo kidogo kuhusiana na stima. Tunawakaribisha wanahabari wa CHESTA kwa wasilisho lao. Karibuni sana. CHESTA news anchors, the ones on stage now, kutuletea habari. Naam, hujambo na karibu popote ulipo msikilizaji. Hizi ni habari za CHESTA Broadcasting Corporation. Ila kwanza muweze kututambua. Mimi ni Brian Andiema. Mimi nafahamika kama Brian Chikui. Mimi kwa majina naitwa Malon Victor. Asante sana. Tutaanza na historia ya chuo cha ualimu cha CHESTA. Chuo cha ualimu cha CHESTA. Chuo cha ualimu cha CHESTA ni kati ya vyuo tajika vya umma nchini Kenya. Kinapatikana eneo la Weiwei katika kaunti ya West Pokot. Jina CHESTA lilitokana na lugha la Pokot linalomaanisha nyota, ikiashiria namna elimu ni mwanga wa jamii. Historia ya CHESTA ilianza rasmi mwaka 1979 wakati wa missionari wa Evangelical Lutheran Church in Kenya ELCK walipoanzisha kituo cha uhamisho katika eneo la Weiwei. Ilipotimu mwaka 2010 juhudi hizo zilipelekea kuanzishwa kwa chuo binafsi cha mafunzo ya walimu ili kuwapa vijana wa eneo hili fursa ya kupata elimu ya walimu. Historia zasema kwamba mwaka wa 2013 chuo hicho binafsi kilikumbwa na changamoto za kifedha au uendelevu, hali iliyosababisha kutokuwa na uwezo wa kuendelea na shughuli zake kama ilivyokusudiwa. Wakati huo huo, mrengo wa kisiasa ikiongozwa na aliyekuwa mbunge wa Sigor, Mheshimiwa Philip Rotino, walianzisha harakati za kuifufua tena. Hatua hiyo hatimaye ilizaa matunda na ilipofika tarehe 4 Aprili mwaka 2014, Wizara ya Elimu Kenya ilikisajili upya kama chuo cha umma cha mafunzo ya walimu, huku tume ya kuajiri walimu TSE ikimteua Bwana John S. Rum kuwa mwalimu mkuu wa kwanza. Vilevile Bwana James Tekolo Petum akapendekezwa kuwa mwenyekiti wa kamati ya chuo yani BOM, na tarehe aliyekuwa naibu rais wakati huo Daktari William Samoei Arap Ruto
alifanya matembezi humo chuoni, na hapo aliwasilisha ufadhili wa serikali kwa kutoa hundi ya shilingi milioni 21. Pesa hizo zilitumika kujenga madarasa. Ilipofika mwezi wa Oktoba mwaka 2014, chuo hiki kilianza kuwasajili wanafunzi rasmi kupitia mfumo wa kitaifa wa uteuzi wa wanafunzi, na hatimaye wakafanikiwa kuwapata wanafunzi 193. Idadi ya wahadhiri wakati huo ilikuwa 6 tu. Mwalimu mkuu Bwana John S. Rum aliyekuwa mwanzilishi alistaafu tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka wa 2019, na mpaka wa leo anakumbukwa kwa kuhifadhi mazingira kupitia upandaji miti, kwani alipanda miti iliyopo mkabala na ofisi ya utawala ambapo baadaye iliitwa kwa jina lake Srum Park. Wakati huo huo, Bwana Duncan Makunga Okwaro kavishwa taji kuwa mwalimu mkuu baada ya kuwa naibu kwa miezi 11, baada ya kuhudumu kwa muda wa miaka 5 akiwa msaidizi wake Bwana Gerald Motondi aliyefunza somo la sanaa na aliyebobea katika safu ya uchoraji. Mwalimu mkuu Okwaro alipokea uhamisho, yaani kujiunga na chuo cha ualimu cha Kenyenya iliyoko kule Kisii, na hapo akampisha Bwana Michael Lelit aliyetambulika na wakurufunzi kuwa mchapakazi. Lelit licha baada ya kuhudumu kwa muda mfupi, kazi yake ilionekana, kwani alihusika kwa kuweka misingi ya bwalo la Lelit ambalo baadaye likakamilishwa na mrithi wake Bwana Jonathan Chebogut aliyejiunga na familia ya CHESTA mnamo mwaka 2025 mwezi wa 8. Chuo hiki kimevuma zaidi michezoni na kimezidi kufanya vema na kuendeleza kufanya usajili. Idadi ya wakurufunzi kwa sasa ni zaidi ya 1000, huku wahadhiri wakiwa zaidi ya 40. Dira ya chuo kikuwa ni kituo cha kitaifa cha ubora katika mafunzo ya walimu, kikidhamiria kuzalisha walimu wenye nidhamu na umahiri kupitia mafunzo ya jumla. Kauli mbiu ni nidhamu kwa ubora, yani discipline for excellence, na hilo limedhihirika kupitia kwa naibu mkuu wa chuo Bwana David Kipkenei Ngetich. Ndiyo historia kwa ufupi cha CHESTA. Mimi ni Brian, ndiye nitakupisha mwenzangu aweze kuendelea. Na baada ya kuzaliwa miaka 12 iliyopita, mwana huyu ambaye ni fahari ya Pokot ya Kati na Pokot Magharibi kwa jumla, chuo cha CHESTA. Chuo hiki kimezidi kunawiri, na kunawiri huko hakuja gharimu mkono wake tu, bali mkono wa waizani na viongozi mbalimbali katika eneo hili la Pokot Magharibi. Viongozi hao ni ikiwemo na Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto, ambapo wakati huo akiwa naibu rais mwaka 2014 alihusika pakubwa katika hafla ya kuchangisha fedha, ambapo alifanikisha ujenzi wa madarasa 10. Kwa upande mwingine, gavana wa jimbo hili Bwana Simeon Kachapin hakuachwa nyuma, kwani alihusika pakubwa kwa kuchangisha fedha ya ujenzi wa bweni la wanawake la Kachapin lenye uwezo wa kubeba watu zaidi ya 800. Mbunge wa eneo hili vile vile Bwana Peter Lochakapong maarufu kama Lochax alitoa ahadi ya kuhusika vile vile kwa kulijenga bwalo maarufu kama dining hall, ambapo ahadi ambayo bado kwa sasa halijatimizwa. Ni matumaini ya wanachesta kwa mheshimiwa anakumbuka ahadi hilo, na kwa kuwa ahadi ni deni, dawa ya deni ni kulipwa. Ikumbukwe Mheshimiwa Lochax anafahamika kwa maendeleo mbalimbali ikiwemo ugavi wa fedha ya basari, ambapo hivi majuzi amegawa fedha takriban shilingi milioni 63, ambapo kila mwanafunzi katika eneo hili la Pokot ya Kati ainufaika bila kujali msingi na msimamo wake wa kisiasa. Nikiripotia idhaa ya CHESTA Broadcasting Corporation, ni Brian Chepkui. Asante sana Brian Chepkui. Tupate pia habari za spoti kutoka kwa mwanahabari wetu Malondez, bingwa spoti. Shukrani zaidi mpenzi mtazamaji. Kando na masomo, chuo hiki pia kimetambulika katika kukuza talanta mbalimbali kama vile uigizaji, riadha, spoti na nyinginezo. Hapa chuoni kuna walimu wenye maarifa na ustadi wa hali ya juu wanaohakikisha chuo hiki kimeimarika katika sekta hiyo. Mkurugenzi wa chuo kwa sasa Bwana Jonathan Chebogut amechangia pakubwa katika ukuzaji wa vipaji, kwani yeye huwapa wale wahusika sapoti kama vile ununuzi wa sare rasmi za michezo. Hivi sasa chuo hiki kimekuwa tisho kwa kuwa kinaandikisha rekodi kila mara pindi tu wanaposhiriki mashindano na vyuo
vingine. Hivi juzi wanariadha wa humu chuoni walishiriki kwenye mashindano ya riadha uliofanyika kule Asumbi na waliweza kupeperusha bendera ya chuo hiki. Mwanariadha mmoja chipukizi humu chuoni Ruth Kopeluka alivunja rekodi mpya pale Asumbi kwenye mbio za mita 800 wakishirikiana na wanariadha wenzake. Nikiripotia idhaa ya CHESTA Broadcasting Corporation, unaweza ukaniita bingwa wa spoti Marlon Kipto. Na hizi ni taarifa za habari tokea katika idhaa hii ya CHESTA Broadcasting Corporation, tukiwa nasi Brian Chipkui na vile vile bingwa wa spoti Marlon Kipto. Ila kwa sasa tunakamilisha taarifa hizi, tunakusihi tu kwamba uweze kuenjoy na kufurahikia shughuli hii nzima. Karibu CHESTA, tunapenda wageni. Shukran. Thank you. Let us appreciate them kindly. Asanteni sana CHESTA news anchors for that history about the college. Now finally, naelezwa ya kwamba kwa sababu ya muda tutafikia pale katika kipindi hicho cha burudani. Niruhusu nimkaribishe Bwana Chesire aweze kutambulisha wageni wetu, kisha baadaye ataweza kumkaribisha naibu wa mwalimu mkuu. Karibu. Kwa hivyo tungependa kuwatambua wageni wetu ambao wamefika siku ya leo. Tuko na TSC Director Robert Ruto, tuko na CD Director Mr. Mogaka ACC, tuko na Senior Principal wetu na wageni wengine watajika, pamoja na MCA Tongole wa Lomut Ward. Wote tunawakaribisha. Kwa sasa ningependa kuchukua fursa hii kumbisha naibu wa mwalimu mkuu aweze kuendelea kutoka hapo. Karibu sana. Asante sana Bwana Chesire, mwalimu wetu. Asante kwa kuandaa hicho kipindi cha matumbuizo. Tumpikie makofi mwalimu Bwana Chesire, pia Mr. Efumbi. Tupikie pia makofi wale watumbuizaji wote ambao wametumbuiza hapa. Tumefurahi, tumeshukuru kwa kazi yenu nzuri. Our chief guest na wageni wengine wenye ametu today is not our day, it is the day of these graduates and their parents. It is also your day as our guest of honor because we have invited you. We want to have a brief session of speeches, and because this is their day, some of them have come from far. We want to say that for members who will get an opportunity to speak, let us bear in mind that this is the day of our graduates, this is the day of our guest of honor. We want to say karibuni sana for this 2026 7th graduation. Guest of honor, sir, at this juncture, I'd like to invite the student chair of this group of students who are graduating to say just a few words. Thereafter, I will invite the chief principal, CHESTA TTC, to introduce his staff, at the same time make a brief speech, and immediately thereafter, our chief principal will invite the chair BOM, who will make his speech as well as introduce members of the BOM. The student leader, kindly very fast, come up here. Tupike makofi akikuja. Huyu ni graduate wetu, tunashukuru. Walifanya mtihani, wamepita, matunda ndio haya. Kwa hivyo tupike makofi tena. Karibu sana. Tutambulishe na useme machache. Okay, thank you. Thank you.
Chief Guest, POM Chair, Chief Principal, Deputy Principal, DOC, DOS, lecturers, student leaders, teachers, trainees, and teaching staff, fellow graduates, distinguished guests, ladies and gentlemen. Good afternoon. Good afternoon once again. Today is a day of joy, gratitude, and celebrations. Standing here as a graduate fills me with great pride and humility. This moment marks the end of one chapter as beginning of another as we prepare to serve our communities as professional teachers. First and foremost, I thank Almighty God for this guidance, protections, and blessing throughout our journey. Without His grace, this achievement would not have been possible. I would like to express my sincere gratitude to our Chief Principal and entire administrations for providing visionary leadership and creating a conducive environment for learning and personal growth. Your dedications has helped shape us into competent and responsible future educators. To our lecturers, thank you for your patience, commitment, and sacrifice. You did more than teaching us subject content. You inspire us, challenging us to think critically and equipping us with the skills and values needed in the teaching professions. Your impact will continue to be reflected in the many learners who lives. We shall touch them. To our student leaders, thank you for your representing us diligently and ensuring that the students' voices were heard. Your service contribute greatly to harmony and cooperation within the institutions. I also wish to acknowledge our non-teaching staffs, the librarians, secretaries, security personnel, cleaners, chefs, and all supportive staff. Though your work may sometimes happen behind the scenes, it has been essential to our success. Thank you for making our college a welcoming and supportive place to learn. To our parents, guardians, families, and friends, we are deeply grateful for our encouragement, prayers, financial support, and unwavering belief in us. Every achievement we celebrate today is also yours. Fellow graduates, face challenges, examinations, important milestone. Let us graduating at a time when information and teaching interactive and education applications, online resources, and multimedia content. As educators, we have a responsibility to embrace learning outcomes, nurturing innovations, and prepare our learners. Today, we do not simply receive certificates. We accept the responsibility of shaping minds, building characters, and inspiring future generations. Let us be teachers who lead with integrity, compassion, professionalism, and passion for lifelong learning. As we are leaving these institutions, may we remember that the true measures of our success will not be found in our certificates we make in the lives of our learners and the society. On behalf of my graduates, I extend our heartfelt appreciation to everyone who has contributed to our success. Thank you for believing in us, supporting us, and helping us to reach this remarkable day. Congratulations to class of 2026. God bless you. God bless CHESTA Teachers Training College. Thank you. Thank you. Makofi kwake. Lastly, to our TSC director, on behalf of these graduates, they have sent me to request you kindly just employ us. Yes. Ama mnasemaje? Thank you so much. Asante sana. Our chief principal, karibu. Take over the program from there. Karibu sana.
Thank you so much, our chief guest. Our deputy county director, county government officials, our TSC director, our MCA, the team of security, the staff, graduates, parents, guardians, and invited guests, ladies and gentlemen. I want to take this opportunity to welcome you all to CHESTA Teachers Training College, a college of its own. Feel at home. We thank God for you for enabling you to come here safely, that we may enjoy this graduation. We are here today to celebrate the achievement of our graduates who have toiled for many years. You are going to the next stage. Sir, before I make further remarks, I want to recognize my team so that I can continue. I want to call upon my team, the teaching and the support staff who are present here. I know you have there are many activities. We are appreciative. It was just a handful of men and women, but we appreciate the commission for giving us tutors. Because of we are taking the shortest time, I want them to say their names, their area. Madam Josephine Mdelwa, I teach home science. Samuel Chesire, I teach music. Learning areas. Emmanuel Okalo Lokrok, physical education. Daniel Sang, social study. Dr. Kerit, research skills. Margaret Torotich, historical and comparative education. Maangi Kevin, somo la Kiswahili. Kioni Peter, art and craft. Fumbi Douglas, Kiswahili. Anderson Kirwa, mathematics. Robert Barasa, ICT. Jafet Lihanda, mathematics. Odima, English. Gostan Makar, I teach CRA. Kiptami Joanna, research skills and curriculum studies. Sheprot Kiboy, science and technology. Kadurima Eliud, physical education. Jeres Limo, inclusive education. Samuel Kimaiwa, PE. Thomas Okari, child development and psychology, and also the assistant dean of curriculum. Kemba Cheruyat, English. Chepchumba Irene, Kiswahili, dean of students. Bethel Bruno Kalum, science and technology, DOC. My name is Kipkenei D. Ngetich, deputy principal. Thank you, sir. You can be seated. As we have a teacher who is representing this institution in a workshop now in Muranga Teachers College, Mr. Peter Mayenga, a teacher of music. I had requested, I know the support staff are not here with us, they are very busy. We also I want to recognize, sir, I want to recognize the national coordinator, Amani Club, Kenya, to come and greet us and say something, because I believe this is the only person that I will allow a chance to say
something. Welcome, sir. Thank you, sir. Distinguished guests, my name is Kennedy Kunani. I am the National Chairman, Kenya National Amani Clubs, and also a National Cohesion and Integration Advocate, awarded last year by the President and recognized as a Shujaa in this country. I know most of us ask, what is a Amani Club? These are clubs that fall under the Ministry of Education, Teacher Service Commission, in partnership with the National Cohesion and Integration Commission, to promote peaceful and harmonious coexistence in attention of the principal, and I prepared a small speech. Distinguished guests, trainers, parents, with you today as we celebrate this important milestone at CHESTA Teachers Training College. On behalf of the Amani Club fraternity, I congratulate each one of you for your hard work, discipline, and determination. Graduation is not just the end of training, it is the beginning of a greater responsibility. As future educators, you will shape more than academic excellence. You will mold character, you will teach peace, integrity, entrusted to you. Our nation and our region more than ever. You are all therefore extend beyond the classroom. You are ambassadors of peace and agents of positive change in your communities. I encourage you to use your knowledge, environmental stewardship, and sustainable development. It is fitting that we mark this achievement on 5th June, World Environment Day. Let this remind us that education and environmental care building a peaceful, educated, and environmentally conscious nation and succeed in all your future endeavors. Thank you, and God bless you. Allow me, sir, to recognize some who are here with us. Stand wherever you are, because we are part and part. Contributed positive. It is the equalizer training. As I went, just hand over the microphone to them. Let them introduce themselves. Thank you. My name is Nalilia Stephen, member of the board. Thank you very much. Congratulations, graduates. Matale Salim, BOA member. I'm Simon Tepes, BOA member. I'd like to take this opportunity to congratulate the graduates for their good performance. They really strike. Sincere gratitude to the to our beloved governor. Our guest expanded in student numbers and program. Our next program in line is the dining hall to serve our growing student population. The team who is here wamepata medals. Those are medals. Hizo si couple pants tu peke yake hapo mkiona wakiva. So those are medals. CHESTA is very fertile hub in sports, and we want our female students. Our boys felt left out, so we need to give them a good accommodation to that effect. These projects are not just luxurious of education now that you have given the shoe to put on. Our president, the 10 deputy, our guest, wakati unapeana report yako, mwambie umeambiwa ahadi ni deni. Na dawa ya deni programs we have here in CHESTA TTC. Some may I take our guest uwafanyie tu affirmative action locally hapa wapande pande huko mlima wafunze watoto wetu. Huku tunaenda nanga pamoja.
Thank you, sir. I also want to take this opportunity to Your Honor, Your Honor, James Kopeon, Chief Chapter Location, sir. Chief Chapter Location, sir. Thank you, location, sir. Thank you. Jambo wote. Nataka kusema congratulations to the graduate. Ine wa polisi ambao wanatusaidia kuchunga usalama. DCC Pokot Syndrome but alinituma niwapashe salamu. Hamjambo tena. Mimi kwanza nataka congratulate the graduates of the day. Congratulations once more. I know it has not been a walk in the park. Teaching, wanasema teaching is a noble career, is a noble profession, but making you a teacher is not an easy task. I want to thank the lecturers who took you through this process, and you are leaving this place fully baked as children out there. Congratulations. I want to say that teaching is a very, very interesting career. I was one of you, by the way. What nasema a teacher is a jack of all the trades. Si ni kweli? Mwalimu anaweza fanya kila the teachers. When you go to the Minister of Interior like me, you will meet a teacher like me. When you go to ukienda KPM utapata mwalimu wako huko. Teachers can do anything. When wasiwasi, wewe you are in the right position, but we always tell you that from here you go and continue going back to. There's a person here who said that the end of one step marks the beginning of another hard step. So from here, there is a step ahead of you. Teachers, you go there and teach, emulate Jesus Christ as the master teacher. It is even written in the Bible, that is the book of Matthew chapter 28, verse 19 to 20. Teaching nowadays is different from from the other days. Now profession, even by dressing, you will make the learners admire your profession. So you go and teach out there. Research has proved that female teachers are the best wives. Is that true? Also, that male teachers can also be the best husbands. So you are the right. You are and continue going back to class. You institution. Mkisema CHESTA ni college nzuri, you are marketing the institution. The way the principal has said, you've carried some virtues from this place. You go and practice. When you practice those virtues well, people will even inquire. Wala ambao hata akipita mahali wanasema na huyu naye alipitia college gani. We want to have positive comments from teachers from the virtues that I've learned from this place. Sina mengi sana kwa upande wa serikali. Those who you are asking about employment, I know the TSC director will talk about it, but this government has a record-breaking record of employing teachers. There is no other government that has employed teachers like the current regime of. So you are at the right place. What we are urging, you go and support this government. You will be sure of getting a. We are, as a government, we have an upcoming proposal. We want to have Chesagon sub-county. We met a group of leaders this week, and we are making proposals. By doing that, we are bringing service close to the people. You will have the services provided. You have all that it takes. Looking at the parameters, qualifies to become Chesagon sub-county.
Going by population, going by facilities, neighboring border county and insecurity issues, those are the things that we are putting in place and ensure that very soon you have Chesapeake sub-county. And we also have proposed locations and sub-locations that are going to be operationalized. So let us stay there. We are going to have this place more improved than it was. And maybe second last, I want to talk about, we still have challenges in this area. Challenges of FGM, challenges of early pregnancies, forced marriages. There's my generation make children to na sublocation na Walumut ward na county ya Pokot na Kenya nzima, wao ndio wanajua mengi kuhusu eneo hili na wana yao ya kusema. Ametuma mkeni watu wa heshima ya siku ya leo, mwalimu mkuu wa chuo hiki cha CHESTA, wakeni walikwa, wanafunzi, wananchi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina na hapa ya CHESTA ni ongea kwa niaba yao, na niko na mambo wawili kwa kujiunga pamoja na sisi siku ya leo kama CHESTA community. Pia nishukuru mwalimu mkuu wa chuo hiki kwa kukubali kutualika kama wana CHESTA. Mkeni wa heshima, niruhusu niseme jambo la kwanza. Tunajivunia kama wana CHESTA community site sublocation hata na Lomut ward, tunajivunia kama chuo chetu. Wakati alikuwa naibu wa rais na akatupenda, akatupea passes mbili ya shule pamoja na Land Rover. Pia vile pote amesema kuna iadi alituahidi na tutasahau kama wana CHESTA. Alituahidi atatusaidia na kuna pesa alituahidi ya 70 million, na baada alisema dawa ya deni ni kulipa. Kwa heshima yako, wakati unapeleka ripoti yako pia ukusie na tutakushukuru. Pia mkeni wa heshima, nipe ruhusa vile Krachwan alisema hapa, anaomba uajiri. Ajira kweli imekuwa ngumu sisi eneo hili. Tuko na walimu walisoma hapa na wakamaliza 2017, 2018, 2019, na leo tunasema mkeni njoo, mwenyeji apone. Hata leo ndume kubwa ilichinjwa hapa kwa heshima yako, na kila mtu hapa alipata kukula nyama. Kufatana na hiyo, mkeni wa heshima, tuko na hao walimu hapa tayari. Tuko na walimu 31 wenye walimaliza hiyo mwaka, na tunaomba kwa heshima yako vile umefika leo, tuko na imani kubwa hawa watapata ajira kupitia kwako, na tunashukuru. Hata naomba wasimame na wanipe kapadi zao, na kwa heshima nikupee
Hiyo. Wenyeji sasa. Na ukisema kitu tu kidogo leo utakuwa umekusa maisha yao na utakuwa umekusa maisha ya wana community ya CHESTA. Wanaomba na tutashukuru. Ya physically. Naomba nikupe kwa heshima. Hiyo. Pokea katika jina la Yesu. Pokea. Bwana mgeni wa heshima. Asante sana. Naona wao karibu wana retire nyumbani. Tulisikia wako na miaka 40 kitu nyumbani. Ukisema kitu kidogo leo tutashukuru. Kwa hayo machache, Mungu awabariki. Asanteni sana. Haya, makofi kwa huyu mzee. Karibu. Makofi moja. Pigeni makofi. Unaona mambo haya si machezo. Ni mambo ya maana sana. Kwa hivyo asante sana Bwana Bridge, mgeni wa heshima na wageni wote, karibuni sana Lomut. Hapa ni CHESTA Teachers College in Saita sublocation, in Lomut location, in Lomut ward, Sikor constituency in West Pokot County. Kwa majina naitwa Angolemu Jacob Toungule, mimi ndiye MC wa eneo hili. Karibuni sana na Mungu awabariki. Bwana mgeni wa heshima, sisi kama watu wa eneo hili tunajivunia sana chuo hiki cha walimu. Chuo hiki imetusaidia sana kama watu wa eneo hili. Ukitazama wale walimu wote wenye walisimama hapa, hao wote wanaishi hapa kwa hapa Lomut, wanachangia uchumi ya CHESTA, wanasaidia hao walimu. Pia wanafunzi pia wanachangia uchumi. Kwa hivyo hii college tunategemea na tulipenda kama jamii hii tuwe na hii college. Kwa hivyo tunapongeza sana hata wazee wa eneo hili ambao walikubali, waliketi chini wakasema inafaa tuwe na college, chuo cha walimu. Kwa hivyo bwana mgeni wa heshima, pia tunakupongeza sana kwa kukubali kuja leo kuwa mgeni wa heshima, kwa sababu utaongea na utatujibu na utatuahidi na utatuambia mambo mazuri ambayo yatatusaidia kama watu wa eneo hili. Na wewe ukitaja jambo moja mzuri kama ile uliona hapa, sisi tutashukuru na tutasema sana. Jambo lingine nataka kupongeza sana bwana principal. Huyu jamaa ni rafiki yangu sana. Naomba aingie college hii tunaongea na yeye. Na nikiwa na mtoto kuna sisi sasa watu wanakuja kwetu wanasema kuna mambo kama hii. Huyu bwana principal ni mtu ambaye anasikiza sana. Ni mtu ambaye anateka masikio na kusikiza viongozi na kusikiza wazazi. Asante sana principal, na Mungu akubariki na ukae sana mpaka uritaye ukiwa hapa. Kama utapewa, kwa sababu ukisha kanyaga area hii na ukae na watu vizuri, hautaretire tu fwa. Utaretire ukiwa na grade ya juu. Taenda mahali. Sasa narudi kwa wanafunzi, the graduates. Sisi hapa tumekuja kusherehekea nanyi. Na sherehe hii ni yenu. Tumekuja hapa kama viongozi wenu, kama wazazi wenu, kama watu wenu wa karibu, kama watu ambao wanatakia kila laheri. Ninyi tunawatakia mema. Mambo ya ajira tu tusimame na serikali ya Ruto na ajira itaingia. Kina bwana chief bwana CHESTA, kuna wengi sana wako nyumbani wenye walimaliza 2013 2014 wamehangaika nyumbani. Mimi ni mmoja ya wale wakati serikali ilisimamisha kusema hakuna kuajiri walimu, mimi ni pioneer ya hiyo. Mimi nilikaa mwaka 6. Sisi ni wale wa kwanza ambao tulitoka maliza complex ya 1998 ikatokezea. Lakini wakati hiyo waziri wa finance alikuwa ni Yati Nyachae. Alitangaza tukiwa kule kabla tujafanya mtihani kusema ya kwamba
hakuna ajira ya walimu. Watu wengi walifaint. Watu walifaint, watu wengi walianguka. Kwa sababu ya kusema, kwa sababu wale walikuwa mbele yetu walikuwa wanamaliza kabla results wanaachiriwa. So naambia watu wakati wa Mungu ni wakati mzuri. Hata ukikaa mwaka 10 kama haijafika itafika na utafurahia. Si namna hiyo? Endelea kuomba Mungu. Usianze kusema na huyu Mungu Mimi nilikaa 6 years nikaajiriwa. Nikawa mwalimu wa Parkino. Nikawa deputy head teacher Parkino. Nikapromotiwa nikaenda Nyangaita. Nikawa head teacher. Nikaa Nyangaita nikatoka. Nikaomba raia. Ndio sasa mimi ni MCA in 2 term. Sasa naelekea term ya 3. Sababu gani? Sababu ya kuvumilia na kukaa mzuri na watu. Area hii wewe ukanishinda. Area hii ile kazi nilifanya hapa Parkino. Hata ukija na miguu ngapi? Hata ukija na pembe ngapi? Mimi na nyonga hiyo yote. So ninyi ni kukaa na heshima. Onekana kule jamii kwamba unakaa mzuri. Unafikiri hata wakati siku mwingine alikuwa anasema hata hito akitaka kazi tutatuma Karisa. Si waliongea hivyo. Lakini mimi naishi hapa Tomo. Na nikaletwa hapa Parkino kwa sababu gani? Ya kusema chaofa baba. Mimi niko around. Si namna hiyo. So kitu cha maana ni kuita jina la Mungu na kukaa vizuri na watu. Kwa hivyo bwana county director, tulikutana wewe tukifanya kazi nyingine kule. Niliona wewe ni mtu mzuri. Zawadi watu yako. Usitoke hapa bure. Si wewe ndio unajua mambo ya tira. TSC office. Gentlemen, wewe ndio unasimamia hiyo. I know this gentleman's management, wewe ni ajira. Fanya kazi. Usiwaje watu wetu bure. Ni watu watakuombea. Unaona watu karibu na barika yako wengine. Umekaa mwaka mingi. So, tusaidie na wengine ambao wako jamii. Ajira bwana. Please. Ruto yeye ni kiongozi wangapi wa Kenya? Yeye na yeye ukihesabu wale yeye ameachiri. Hiyo ndio kitu mheshimiwa president wetu amefanyia raia mpaka kule ndani kuhakikisha ameajiri walimu. Ninyi mtaajiriwa. Ninyi mtaajiriwa. Na wale wengine ambao wanaendelea, tunataka ninyi kwa jamii hii muwe na heshima. Muwe na heshima. Muwe tu na heshima hata kama mnatoka sehemu. Usionyeshe mambo ya kufanya maneno mengine ambayo si mazuri. Ninyi onyesheni heshima kuanzia hapa na kuelekea nyumbani. So ninyi wote tunawatakia kila laheri, kaheri kwa amani, ninyi someni. Bwana principal, asante kwa sababu wewe ufukusi watoto. Wewe ni msasi. Wewe unavumilia sana. Asante kwa hiyo kufanya kazi hiyo unafanya. Ukiona tu mwingine amekosa kidogo ana nini, tuongee aendelee kukaa. Hata kuna wanafunzi walitoka mara kwetu. Wazazi wao walipigia simu. Wakaniambia niwaombee nafasi kwa huyu bwana principal. Bwana principal akawakaribisha kwa sababu this is a national college. Na bwana principal aliwaweka hapa ndani. Wako saizi wa mara kwetu wako hapa ambao niwaombee nafasi. Na wengi kutoka eneo hili. Kwa hivyo tukae kwa amani tukisaidiana. Akwa hapo akwa gasa itajimigwa hii. Akwa galobu jimigwa hii. Kokoronde msema pokea salamu ya mheshimiwa Peter Lochakopang. Yeye yako shughuli ya kitaifa ya kushughulikia inji hii ili area hii iendelee. Ako kule Mombasa, komiti yake inaketi kule Mombasa, na yeye alitoa salamu zake, alisema ako pamoja na nasi. Alisema salamia kila mtu, ambia kila mtu Sigor iko sawa. Unaelewa yale mambo yote yanafanyika hapa Sigor. Pokea pia salamu za mheshimiwa Chekero, MC wa Masoro. Ako sehemu fulani ameenda kwa shughuli ya kutengeneza area. Pokea salamu za director Kabelisiwa ya Weiwei. Yeye ni aspirant ya Weiwei. Pokea salamu zake. Limanyanga ametoka hapa, yeye timu yetu ameitwa na timu sima yetu ile mnajua ya 5G. Hiyo ndio ile sauti yetu hapa.
Kuna sauti nyingine hapa? Kuna? Ugeni hizo salamu. Ugeni hizo salamu. Kenye la kwa acha kasa ita. Majamu kwanza. Sala nyoman. Kuna kuripa kwa lei. Na kwa principal kama kuna akira. Siapa iko na kabla toka hapa. Kabla ukiongea kuuliza mali pengine, anza public participation hapa. Nani yako hapa ambaye ana fit hiyo kazi? Kama ni mama ya kukata mboga, hawe hapa. Kama ni mama ya kupanga madomitori, acha hawe hapa. Kama ni nani ya kuleta mahindi, atoke hapa. Unasonga pole pole, ukimaliza Lumut ward, enda mali pengine. Sasa uko na principal. Wewe na board. Sema wapi ya kukuta? Wapi ya kukuta kwa wapi? Wewe unasema mimi niko around, niko nyumbani si wakati. Akira, supplies na mambo yote watu hapa. Kisonga pole pole. Kwa hivyo kasa ita. Sala nyaman, wanaorita na watu yako, asante kwa kupani college. Asante kwa kuangalia na kuchunga hii college. Sasa wajara, hapa kasa ita. Kwa mwaka taka kutora sama keto. Sama keto mpaka sasa. Nana leke ine langas. Ini gari amgo koi gimnal nanya. Langas is ECD wala sipa. Ni ketek ECD ka kitongin, ki ketek. Kila mahali koi rosa koi kutoro tangi nami borei. Ko shelai. Peye di kola ya kola ka school yi. Peye ko ka subka. Po pon Sasidiwe, ndina ngala joni. Ayo some bwana, ataka ngala dokarama dokore lenyoni. Kuna jambo moja tuliketi na viongozi wa eneo hili. Mambo ya land adjudication. Mambo ya land adjudication. Niliambia bwana chief, tumeanzia Jeptule. Adjudicate hii land iwe community land. Ili hata mtu yeyote any investor ya kuingia hivi vile wanaingia saa hizi. Kwa sababu mimi atirimnya nyongori. Nikaambia chief, wana chief wako around. Chief is around. Na kikundi chake ya Eastern Chiefs. Nikaambia kuwa na leaders meeting ya Lumut location. Vile Jeptule tumefanya. To adjudicate land, tuweke one title deed ya community land. Ili hata investor akicha, kwa sababu gold nyingi iko area hii. Kuna gold, kuna mambo mengi eneo hili. Ili mtu asiingie achukue. Kama vile walichukua mambo ya Ketrako, wakachukua mambo ya Kenya Power and Lightning, hata hii barabara yetu tungekula, hata hii college tungekula. Sinu jange, hata university kwa hapa. Tumetenga. So anybody akiingia nani anachukua ni area watu. Twende Jeboko, twende Msop, na kila kitu kwa eneo hili itakuwa mzuri sana na tutaendelea vizuri. Kwa principal, kwa sababu ya uzuri ya hii college, mimi niko na program, personal program ya kuhakikisha kila institution iko green. Ili hata matawi ikiingia hivi inaimba, ikichua inaleta hewa safi. Liniambia umetenga area. Mimi nitakupandia maembe ile improved mangoes 50. Ukitaka kujua uzuri ya maembe ni kujie pole pole. Ukitaka kujua maana ya apple mango, Tommy mango, Kent mango, Fantai na zingine, kati ya hizo kuna zenye kwa exported. Mimi nataka kuhakikisha kila shule, kila institution wa eneo hili lazima iwe na zaidi ya miti 10 ya maembe na sinachungwa. Mimi nimepanda CHESTA primary, nimepanda CHESTA secondary. Daktari atashuhudia. Naenda kupanda Sangak this week. Sangak kule Sekere. Kwa sababu ya usuri ya huko. Naenda kupanda Lumut. Naambia watu kuna shamba nilianzisha hapo, unaona ya shamba iliisha. Nimeleta maji mpaka hapo. Maji sasa iko yanamwagika fwa. Tenga shamba
ya kutosha maembe 50, mimi nita na unashiwa mimi kwamba utafence kwa sababu ni miti moja inanunuliwa 120. Mti moja ya maembe inanunuliwa 120, mimi nitawaletea. Na shule zingine zote, alafu wananchi wangu kama kuna mtu ako na shamba lake, average ya mwananchi ni miti 5. Naanzia 1 mpaka 5. Average ya institutions inaanzia 10 mpaka 50. Bali utachunga. Na ukichunga vizuri, imee vizuri, nitakuletea busi ukule. Islanga sarau? Islanga sarau? Then bas kumalizia, hii ni mwaka ya kuelekea siasa kule mwisho. Na siasa ya West Pokot hii yetu mnajua ni 5G. Na siasa ya Kenya nzima ni UDA. Si namna hiyo? Tunatoka hivyo tukiingia 5G ndio UDA. So huku ni Ruto 2 term. Si hapa Kenya watu wa Kenya wako wote hapa. Sauti ni hiyo. Watu wakiongea mlima, tuko na mlima ya kuu. Nani ana mlima yake? Hata hii dogo tuko nayo. Hata ile Ruto ainge 2 term. Na hata hivyo tunajua hakuna mtu Kenya anaenda 1 term. Hiyo itakuwa history. Haiwezekani. Itakuwa ina sieni viongozi. Na waomba. Sasa akwa ya sakal man ilikuwa yumde ne gato ndeni. Nanya yumdo wage. Yome ngo yunya to school fees yere yumdo bilo. Yome ni kwa nganyole yo pakanisa ngalo. Sasa kwa mtu kanisa mnaimba pamoja. Mkienda huko nje mnakwarusana ni ya nini? Na mnajua langa. Ndio kila mtu aendelee. Sina na hiyo. Ndio kila mtu aendelee. Sisi tuendelee hivyo. Tushikane ndani ya Langas, ndani ya Lochags, ndani ya Lonyangapuo, ndani ya Jabejeb Tinte, Mondo Koronitele Eastern Command, ndani ya Murko na Ruto. Mambo inaisha. Nani? Mgeni wa heshima. Kwa hivyo mgeni wa heshima, yale maneno na tusimame wote. Ala, tusimame. Sawa, tusimame. Sasa mgeni wa heshima anajua watu wake wale yeto. Makofi moja mbele. Karibu sana hapa Lomut. Hapa ni kwetu. Wewe pamoja. Ongea na watu yako na Mungu akubariki. Asante sana bwana. Thank you, Bwana MCA. You know you are a politician and you are paid for talking like that, but you have talked a lot and which makes a lot of sense. So the area MCA, my Count Director, TSC, Bwana Robert, we have the Chairman, County Education Board, Dr. Philip, the Chairman of the members of the board, the Chairman of the board of the school and your members, the principal and your staff, all the guests who are here, the Interior and Coordination of National Government, all the education officials, the graduates, wasasi wote ya mjambo. Good afternoon. God is good and all the time. As you know, and as you've heard speakers here say, this event was supposed to be graced, presided over by the Minister of Education, the PS, Professor Julius Bitok, and because of his very busy schedule, he directed the head of the Directorate Quality and Standards, Madam Ivarine Owok, who by yesterday we knew was coming, but towards the end she called me and she could not be able to be here. And because I am their faithful servant, they asked me to come and represent them.
So my name is Mr. Magara Yobesh Unduso. I am the County Director of Education for West Pokot. In my company, I have some education officials here from this area. Please stand. Come in front and wave. You know, as educationists, hatuna mambo nyingi. Peana salamu tu. Hao ni wenu wa pande hii. Then we have, I want to give 1 minute to our chairman, County Education Board, Daktari. He's also a lecturer. He can say 1 word on how these graduates can advance their education. 1 minute. The chief guest, Bwana Lopez Magara, represented the PS Basic Education, the Teacher Service Commission Director, Bwana Ruto, ACC, the principal, the chair of the school, distinguished graduates, ladies and gentlemen, good afternoon. Bwana asifiwe. Vile mmeambiwa, naitwa Dr. Philip Uyaka. Mimi ni chairman, County Education Board, West Pokot County. Pia, I'm a lecturer at Kabarnet University College, the newest university in Kenya. First of all, I wish to take this opportunity to congratulate all the graduates to wapikia makofi. It is not mean fit to be a graduate. It takes a lot of effort to reach this point. So secondly, I also want to, echo the words of all those who've spoken before me about the impact that this institution has had for this place and the rest of the Republic. I also have one term. I wish to write ni watu wa mambo machache. Let us equalize. Kila mtu anafanana. Today's chief guest, my brother Magara, who is standing in for the PS Minister of Education. The new TS given by. Secondly, I would like to Ikichuo. Because you've participated in preparing our. Apart from that, you've also identified their talents and you've nurtured them. The Commission is proud of you. Keep it up. Those of you that we are here this afternoon, you've journeyed on your training and God has enabled you to successfully complete those particular programs. And we received, so Hongera, that one of the functions of the Teacher Service Commission is to employ trained and qualified teachers. And surely you're going to be. You is that when we advertise for employment, please log into the TSC website and then you apply. Advertise and you'll get an opportunity to present lines that are going to be in place, and you'll get their PTE, that is UTP, to shape the character of learners of this country. We correctly wapige makofi. I'm about to read, representing the graduates. Like somebody said here earlier, it has gone hard, you have sacrificed your time, and you have remained focused. So we want to thank you, we want to appreciate you, and we want to wish you well. And definitely, as you have heard, the future is good, the future is bright for you. I know now you are a teacher, not mentioned, probably assumed,
is that after a year, the first thing for you is to apply for the TSC number. You are a teacher now. You are educated. You have been in school from primary level, secondary level, and now college. You have enough education, and you are now called an educated person. The person that the runners of the CHESTA primary school here were talking about. You are quite advanced. You have gone to school, you have got the knowledge around your community, and even around, you are very, very advanced. We want to use your position to influence others to go to school and also to change the communities. You are extremely cultured. What, I don't know whether it was the MCA talking about the FGMs and what have you. We are beyond some behaviors, some primitive, cultures. Because you are a cultured person, we want to run from what develop our people. You are very responsible people, and you are going to get jobs. As you go to the field, you will realize that we are living in very challenging times. In some places, in some schools, our children are burning schools. Our children are killing their colleagues in school. As you go out there, you are going to meet this kind of people, and I know at this level, you are empowered, you have the skills, you have the knowledge on how to handle them. And I want to ask our parents who are here that it is our responsibility, it is our duty to mentor, to talk, discipline our children. It is don't leave this responsibility to the teachers in school. It is a colleague runner has killed a friend by just burning a dormitory. Ni wajibu wetu kama wasasi tuongee na watoto wetu. In this area, West Pokot, we have not been seriously been disadvantaged, but we have a few cases here and there. Like in this area, there is a school that banned recently. Those are very isolated cases. Like, I want to emphasize, we netted the student who banned the dormitory. You will bear with me, you will agree with me that the life of that student is spoiled, destroyed completely. Because he's going to rot in the cells, he's going to be imprisoned, he's going to be, should it be found that it is true, the runner participated. So, I want to thank the people of this area because unlike other places, we have not suffered so badly. But then, I still want to emphasize that we have room to talk to them and convince them about their future and how we should relate in school. Also, in our county here, West Pokot, one MCA, we are trying. We have not, got 100% access in terms of education, but we are trying. Last year, those who did their CHESTA, ile mtihani ya grade 9, transited to grade 5% transition rate, meaning quite a number of our children, once they do an assessment from one level, they are able to move to another level. But our target is 100%. For those 5% who can ask that those 5% to grade 10, they can join TV. Somebody can look useless,
that there's nobody, especially in the current system, who's useless. You must get a place to fit. So I'm appealing to the leaders, the parents who are here, to ensure get a place to be. So, so much for that. I also want to ask this college, because this college, even if we say that it has a lot of good that has come from here. The principal said number of income generating projects to correct my, to read the speech. It gives me great pressure and honor. Sincerely thank the management of this institution for inviting me to be part of this important occasion. Today is a proud moment for this college. For the 146 graduates. We celebrate today 87 graduates in UDPT, 6 graduates in UDETE, 8 graduates in the ECD course, 39 graduates in the diploma. Congratulations all. In 2026, I think these are the ones. Congratulations again. Wapige makofi tafadhali. Asante, asante sana. Your hard work, discipline, resilience, and commitment have brought you to this day. Your focus always bear fruit. Allow me to commend CHESTA TTC, established in 2014 and is sponsored by the Evangelical Lutheran Church of Kenya. This institution has continued to grow steadily and make significant and the country at large. This growth is clearly demonstrated by your graduation history. First graduation, you had 116 graduates. Second graduation, you had 123 graduates. Third graduation, you had 222 graduates. Fourth graduation, you had 139 graduates. Fifth graduation, you had 502 graduates. Sixth graduation, you had 188 graduates. And seventh graduation, which is today, you have 146 graduates. Thank you so much. That's a good growth. The college is expanding from level to from of 1,436 teachers produced by CHESTA. The college currently has a student population of 1,030 students, showing the continued confidence that the parents and the community place in this institution. And indeed, we have heard what the MC has said. There's a lot of confidence of what's happening around. I'm also pleased to note your excellence beyond academics. That beyond academics, there are other good things. In ball games, the college was position 1 in the list. 3 overall in the country. This competition includes this competition was done by teams will proceed to represent Kenya at the East African competition in Arusha. And then talk here, a man club debating took position 1 at national level. And this club will represent Kenya at the East African level. Amwezi kupiga makofi. Then we have athletics, and the principal talked about it. 20 athletes who participated at national. This confirms that the CHESTA TTC is nurturing not only academic excellence, but also talent,
leadership, teamwork, and discipline. To the principal, the board of management, the teaching and support staff, I commend you for this commitment and for your excellence. To our graduates, you graduate at a time when the country is moving toward. The world is changing fast, and the competence-based education, costs and access is digital divide with electricity. Cultural plus free. Early marriages, for girls in also competent where available, and nurture every learner's talent. Academics, CHESTA for CP more employment, create opportunities for yourself and your skills so they can start and sustain small businesses. Introduce fruit farming and horticultural suitable for so it can achieve this courage proud. Remember, competency, guide. That is the speech of what he intended. It's not a new thing, but it consists of a lot of words of encouragement. So we stop it there. We move to Thank you so much, our guest of honor. Kindly let us give our guest of honor a very good clap. Asante kwa kutuletea ujumbe. Our guest of honor, sir, we are reaching the climax of our... We are reaching the climax of our celebration today. Our guest of Madam Elsa. So much as we to kindly come and give out this award to Mr. who had 33 points credit. That is Noel Walker. The DOC will pick. We also have this Madam Margaret Cherotich, or in his absentia, the MCA will kindly receive your award. Then Ruben Cheprot, under Science and Technology. Bloom is the third person to receive the award. She also receives an award in curriculum studies. Remain standing so that you assist us in this area. Madam Irene Chumo, Madam subjects under UDPTE 2022-2023. Thank you so much for the good job. Mr. Ruben Cheprot picks under Science and Technology. Thank you too for the good job. I invite our chief guest to kindly assist athletics ball games, where we had our medalists, whom I'll request Ruth Kopeluk, Deliquin Nekes, Abraham Kemoi, Ruth Kopeluk, Daisy Kipkania, Melvin Muhani. Kindly move fast. This is your day. Celebrate your day and be appreciated. Feel appreciated for the good work you did for our college
and keep up. Feel very, very much appreciated. Eliab Cheviot, thank you, sir, for the good job. Thank you, thank you, thank you very much. Thank you very much. So this is under all other sub-people kindly assist us to our chief guest, the CDE. Thank you so much for with us as a family. It is really an honor. It is humbling. We appreciate your humility. The representative, Principal CHESTA Girls, Karibu Sana Daktari. The area chief, the Amani Club chair, the Coopet secretary, NAT secretary, Korichei Julius, Coopet secretary, Korichei, NAT secretary, Madam Irene, Kepsha, that is Mr. Rasko, Kesha, Mr. Jackton. Karibuni sana, asante. Assistant chief. There are 4 of them. Kindly all of you receive your gifts. Asanteni sana. Finally, again, we have to award our chief guest. Thank you so much for your presence. Thank you so much for gracing our day. Kindly be upstanding and humbly receive our gift. Karibu sana. Before the chief guest receives, sorry sir for making you to stand. I'm sorry for that hitch. We have the BOM members. BOM members, all of you kindly be upstanding to receive your gifts together with the CEB chair, before we finally award our chief guest. All the BOM members, thank you so much. Without you, CHESTA would not be. So we thank you for the good work. Thank you for joining us. Thank you for being with us. Thank you for taking care of us. Those are our horses, and we say thank you. Thank you. Feel appreciated, feel valued. Yes, the SCC, Karibu sana sir. Your presence is very, very much appreciated. So finally, again, the student chair, Victor Kiprop. Student chair, Victor Kiprop. Thank you for the good work you did while you are here. You serve as an example. You are awarded together with Noel Waka on her behalf for the good work you did. Asante sana.
forgive us for the heat. We are sorry, but feel appreciated. Kindly receive your celebrate with us. Daniel, may we have Daniel much. You're so much appreciated. You're valued. Let's clap for our chief guest as he's receiving his award, and we really appreciate your time here and your powerful speech. Be blessed. Thank you so much. I take it back to the deputy. Thank you so much, Madam Melsa and your team. Patie makofi. Now we have reached the climax where we want to present our graduates to the chief guest for commissioning. And for that, I want to invite our Dean of Curriculum with his team to present the graduates. Our chief guests want to take this time to present the graduates before you for commissioning with a team of Curriculum Office, Karibuni. The number of graduates, as you've been told earlier, they are 146. And I will start presentation of UDBTE graduates. We present the following 88 candidates, comprising of CHESTA Teachers College, Achuria, Akodonyang, Si Betoy, Ian Kibet, Angole, Odiambo Henry Akola, Ofucho Eda, Okumu Peter, Baron Peter Nsambi, Utawini, Tufa, Anestia Uto, Mlangat, Cheche Chematui Rovina, Chebogusho Yota, Chebiatich Beatrice, Cherelem Rebecca, Cheyech Elizabeth, Chuma Chebet Nancy, Faith Chepkorkor, Longole, Cherubet John, Judith C. Ayeko, Kadimok Chestas, Chepkwasan, Consolata, Kenneth Lomechan. We have Kipomet, Lynette, Koiben Faith, Korisei Cheruta Maximilian, Koshom Chei Lydia, Koskei John Chelimo, Lumungor C. Gladys, Limareng Centrin, Loserang Solomon Patei, Loitareng Kibogoi Anthony, Lokedi Susan, Lomerima Jacqueline, Lomedet Joffrey, Lobele Lawrence, Lobus C. Merikoreti, Lorien Jerotich Salome, Loyomo Adelaide, Merikau Ruta Wilson, Mnangat Noel, Moroto Silas Kobus, Mukesh Kimoy Joseph, Ngorielima Kimoy Mark, Ngoriengole C. Antonina, Ariomodi B. Sarah, Oriot Anthony Lochaya, Priska C. Muget, Eliamarika Agnes Chepkite, Ruto Cosmas Chemel, Ruto Collins Yaman, Siamir Kamelis, Siboti B. Rogers, Simoto Ruto Solomon, Tinga C. Dorcas, Toyoereng Ilda C. Victor Mugereng, Lomer Kamar, Winnie Chepkemoi, Yamarakweng, Jennifer, Samuel Yatich. Guest of honor, sir, during this 7th graduation, we present the following 6 successful candidates, comprising of 5 male, 5 female, and 1 male, who certified the Board of Management of CHESTA Teachers Training College and the Kenya National Examination Council for the award of upgrade Diploma in Early Childhood Teacher Education. Chebi Kulifo Chepchumba, Judith Chelagat Kemboi, Roteke Rotino Clement, Tege K. Roslyn, Washira Susan Nyakodhi, Wandera Mildred Akumu. We also present the 8 successful candidates, 5 female and 3 male, who certified the Board of Management
of CHESTA Teachers College and the Kenya National Examination Council for the award of certificate in early childhood development education. We have Ekuam Lolarin, Epuyo Dennis Akimat, Kels Delphine, Chelimo M. Chebaoi, Chesang Veronica, Kalia Lilian, Kedinyang Susan, and Korea Benson. We also have the award of diploma in early childhood education. We have Chepchumba Subet, Locha Lucy, Lukonae Catherine, and Eruman David Nametui. Guest of honor, sir, we also present 39 candidates, 21 female and 18 male who satisfied the Board of Management of CHESTA Teachers College and the Kenya National Examinations Council for the award of certificate in primary teacher education. Adomo Chepkemoi Sheila, Chebet Sharon, Cherop Margarin Petasia, Komo Kibet Eric, Kideuni Parasa Frederick, Kula Mwende Judy, Lemreng C. Janet, Lokeya P. Wilson, Lolima Daniel, Losekira T. Moses, Moiben Cheyech Lucy, Morande Rebecca Osebe, Moses Kolmuk, Munyange L. Wilson, Odward Awino Philista, Owiso Akinyi Teresa, Koroi Geoffrey, Plonyang C. Faith, Ruatalima C. Emily, Sekerin Diego Philip Simatinyang, Yotosia Munangat Evans, Amunse Nahungu Christine, Beipong Benson, Cheruto Esther, Cheyach Milka Lometet, Cheyach Sylvia Lokomol, Kalosini Michael, Kapseret Kemoy Jackson, Kaskowo C. Evelyn, Linga Kirol Matthew, Lomeri Michael Domokamar, Moses Kangogor Akeno, Seleyan Ann, Washington Lotolei, and thank you, our guest of honor, sir. I congratulate you on completing your respective diploma and the certificate course, and by the powers bestowed unto me by the Education Act, by the Basic Education Act 2013, Article 53 of the Laws of Kenya, I have the pleasure to commission you to serve this country with commitment and education as teachers. Congratulations. Celebrate and then sit down. Thank you, sir. Dean of Students, and that marks the climax of our sherehe today. I would like to take this opportunity to invite our Vice Chair, Board of Management, to give a brief vote of thanks. Kindly, Madam, karibu. Mpike makofi Madam kama anakuja. Thank you very much. Our guest of honor for today, ladies and gentlemen, good evening, Amani, good afternoon. Good evening. I'm humbled for this vote of thanks to everybody that participated in this event, especially those who prepared. We want to thank you, our director, for accepting on behalf of our peers to come and grace this occasion. We are so happy to be with you, and also we want to thank the peers in the ministry for the great work they are doing, and we want by extension to also thank our government through the Ministry of
security. For the peace, most of us have been serving as peace ambassadors around. We want to thank, we have experienced peace. I come from this other side of Alale, and we have really experienced peace because of the steps the ministry is taking towards disarmament and all the things that they're doing at the moment. I believe education now will be settled. Nataka pia kuchukua nafasi hii kushukuru almashauri wa hii shule, the board members wakiongozwa pia na our board chair kwa kazi nzuri ambayo wanapambana. Tunajua mambo mengi ambayo yametajwa hapa ni mambo ambayo yanahitajika ili shule iendelee vizuri, na tunaomba ya kwamba Mungu atawapa nguvu waweze kuongoza hii shule vizuri. Thank you the sponsor of the school. Activities in this region. We want to thank you for CHESTA. We started a primary, secondary, and now we are in a TTC. Pongezi sana kanisa ya Lutheran Church kwa kupioneer education na development katika hii region. Haya yote ni dedication ya watu ambao walijitoa. We want to extend and want to recognize you in that. All the other servants of serving in this ministry, tumeona ma principals, CHESTA girls, nimeona mwalimu namjua hapa. We have seen all the teachers, Kesha, represented by those who are here. Principals, head teachers for primary, secondary. Tunataka kusema asante sana kwa kujitoa, kuja kuungana na sisi hapa CHESTA. Na hii sherehe imefana kwa sababu mulijileta na tukakuja kuungana pamoja na nyinyi. Thank you so much. We want to thank also the teachers ambaye wameshuhudia products yao. Ninajua as much as they are seeing the graduates going out, they have a feeling inside that they wish they could get all of them get employed, and it is our prayer. Lakini ninawaomba tu as much as you and nataka kushukuru wazazi wetu wa CHESTA TTC, community ya hapa kupitia viongozi wetu ambao wamekuwa represented hapa, kuanzia our MCA Mr. Toungole, iende mpaka kwa ofisi ya MP, kwa governor, pia mpaka kwa senator. Tunashukuru sana kwa juhudi zenu weka watoto shule, kulipa hizi school fees. Najua imekuwa ni imetoka kila mahali, all the stakeholders are involved. I admired our MCA the way he was pioneering the needs of the people. Tumeona target yake inaenda vizuri because he wants everybody to get a livelihood, which we are all here for. We want to see our livelihoods improved. We want to thank them for supporting education in this county. And I want to congratulate the graduates for hard work. I have seen women carrying children and they are reading. Na your hard work imewafikisha hapo. I've seen men, I've seen all the people that have been struggling here. Leo we want to thank God. Mumefanya kazi ngumu na sasa tumesherekea matunda ya kazi yenu. We have all come here because of you, because you spent that time, you took your time to read, to answer those examinations, and you have passed with the much credits. Pongezi sana. Kwa walimu wetu ambao bado wako, we want to pray that the same spirit itaendelea as we sing in our school anthem, discipline, discipline. Hiyo ndio itatufikisha mbali. And one time we will come and celebrate with you. I know I have just given a vote of thanks haphazardly. I want to thank our children, CHESTA, appreciate the way they were quietly seated here. Kuheshimu wazazi. Board of Management. I would like to with a word of hitaji wengine kwa sababu kuna shortage kubwa. Na waomba wale wanao warudi tu, sababu tumesikia wakae kwa amani. Wako tunapoondoka sasa tukielekea mahali tulitoka, yako iandamane na kila mmoja wetu. Tunataka kuimba wimbo wa taifa.
Mungu awabariki.